is picking up transactions randomly and verifying it. Okay, how do you pick up? That is going to be different. It is not always random. In sampling, you have random as well as statistical as well as non-statistical. Okay, how you pick up, that is going to be somewhere technical as time passes. Instead of random, you can say few out of the whole. That will be the apt word. Okay. So selecting random is different from selecting few items. Okay. So from the entire population, this is how the definition of sample will go. Fine. From the entire population, you are going to select few transactions and you are going to apply the audit procedure here. This is what is called as audit sampling. So you are going to apply the audit procedure not to the entire population but only to few selected transactions. Okay. In case of large organization, there will be n number of transactions. So practically it will not be possible for the auditor to check each and every transaction. Okay. So when the internal control is proper, when all the other things are good, the auditor could go for sampling. Okay. So this is how the definition goes. Application of audit procedure to less than 100% of items within the population. All sampling units should have equal chance of selection. Fine. So among this entire population, you are going to select few population. The point to be noted here is how are you going to select it? Based on what the selection is going to be. It should be without any bias. It should be unbiased selection. Clear? So based on the audit which is done for a particular sample, you are going to give conclusion not for the sample alone but for the entire population. This is what you should know. You are going to apply the audit procedure to the sample which is collected from the population, but the opinion or conclusion will be given not only to the sample but for the entire population. Got it? Yes? Understood, guys? Yeah. So what are the benefits associated with audit sampling? First and foremost, it reduces the workload of the auditor. Auditor may not go and verify n number of transactions or all the transactions. It is going to be reducing the workload. As the workload reduces, obviously the cost and time associated with that also will be saved. And it reduces the time for audit work, which means auditor will devote the time to the more critical issues, not checking anything random. Fine? ஏதோ ஒரு விஷயத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம what is more required here? நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா, risk based internal audit. So which is more riskier, that will be checked out னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி இங்க what is more critical, அதுக்கு auditor நிறைய டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண போறாரு. ஓகே. So sampling எப்படி இருக்க போகுது, internal control system எப்படி இருக்க போகுது, இதெல்லாமே நம்ம இன்னும் few minutesல பார்ப்போம் டீடைலா. So results depend on the statistical sampling methods. என்ன sampling method யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த மெத்தடுக்கு ஏத்த மாதிரி the result may vary. ஓகே. இது நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு, நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு, இது எல்லாமே நம்ம ஒண்ணா பார்ப்போம். ஒரு ஆடிட் சாம்பிளிங் எடுக்கும்போது what are the factors to be considered? என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிட்டு the sampling will be taken. First, what is the objective of the audit? நீங்க ஆடிட் பண்ண போறீங்க, okay, good. என்ன objective? What is the objective of this audit? And audit procedure choose பண்ணிட்டீங்களா? என்ன audit procedure choose பண்ணிருக்கீங்க? Objective you have to know first.
Second, how is the nature of population is? Heterogeneous, homogeneous ரெண்டு word இருக்கு. Yes. What do you mean by hetero? Heterogeneous na enna? What do you mean by homogeneous? Have you heard this word? Heterogeneous, homogeneous? Heterogeneous கேள்விப்பட்டது இல்லையாப்பா? Describing the same kind. What is same kind? Heterogeneous or homogeneous, pa? Heterogeneous is describing the same kind. That is what you are trying to say? Yeah, if it is of same kind, that is called as homogeneous. If it is of different, that is called as heterogeneous. Okay? If it is so different, how will you take sample? See, sample na enna? ஒரு certain group of things இருக்கும், அதுல இருந்து one or two items நீங்க pick பண்ண போறீங்க. What do you believe? These one or two items are going to be representing the entire population தானப்பா நீங்க believe பண்றீங்க. So ஒரு potல rice cook பண்றாங்க, you are going to take one or two rice and test whether the entire pot is cooked or not. Why? Because you believe that if those one or two rices are cooked, it means the entire pot is cooked. What if the ingredients are different? Rice இருக்கு, அதுல potato இருக்கு, cabbage இருக்கு, meat இருக்கு, எல்லாம் கலந்து இருக்கு அப்படின்னா ஒன்னு எடுத்து செக் பண்ணாதானே அது குக் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு தெரியும். Understood? So if it is going to be heterogeneous, it is better to break it down into homogeneous type of population. Heterogeneous இருந்தால் application of audit procedure is going to be quite difficult. So what you wanted to do, you want to convert the heterogeneous to homogeneous transactions. எப்படி மேம் கிளாசிஃபை பண்றது, எப்படி மேம் இதை வந்து how to convert the heterogeneous into homogeneous transactions? Let us say that rupees 1 length 1 crore or above 1 crore வரைக்கும் என்கிட்ட transactions இருக்கு. This is purely heterogeneous, right? 1 rupee எங்க இருக்கு, 1 crore எங்க இருக்கு. அப்ப இந்த heterogeneous நான் எப்படி break down பண்றது? Less than 1 lakh, more than 1 lakh to less than 25 lakhs. More than 25 lakhs to less than 50 lakhs. Fine. More than 50 lakhs to less than 75 lakhs. More than 75 lakhs to less than 1 crore. More than 1 crore. So this becomes homogeneous la. அப்ப less than 1 lakh நான் கம்மி சாம்பிள் மட்டும் சூஸ் பண்ணிப்பேன். More than 1 crore எல்லா டிரான்சாக்ஷன்ஸையும் நான் செலக்ட் பண்ணி செக் பண்ணுவேன். அப்ப less than 1 lakh to more than 25 lakhs இருந்ததுன்னா இதுல ஒரு 25% செக் பண்ணுவேன், இதுல ஒரு 20% செக் பண்ணுவேன். So this is how it should go. When the value becomes higher, here you are going to check all the transactions. Here try to check 75% of the transactions at least. Here try to check the 60% of the transactions at least. புரியுதாப்பா? Just a minute guys. கிளாஸ்ல இருக்கேன், பொறுப்பா கூப்பிடுறேன்.
how to convert the heterogeneous transactions into homogeneous nu puriyudha. If what if it is hetero வந்து choose பண்றதுல என்ன பிரச்சனை மேம்? அப்போ 1 rupeesல இருந்து 1 crore வரைக்கும் randomly ஒரு 25% choose பண்றீங்கன்னா this 25% of the transaction will be anywhere between 1 crore to 1 rupees. What if majority of the transactions are related to the smaller amount? Fine, or 20,000 rupees or 200 rupees, 500 rupees, அந்த மாதிரியான transaction choose பண்ணிட்டா என்ன பண்றது? So higher valued transactions இந்த 25% ரொம்ப கம்மியா தான் செலக்ட் ஆகுதா என்ன பண்றது? It is an issue, right? So you are going to give more importance to the value which is higher. So homogeneous heterogeneous transactions homogeneous split பண்ணிட்டு you are going to make it into a smaller value or more related groups so that the sampling is easier. Got it? Guys, purida? Any doubts? Are you clear? What is homogeneous? What is heterogeneous? How to convert the heterogeneous transactions into homogeneous? Guys, are we there? Yeah. Everybody? இன்னைக்கு ரொம்ப சைலண்டா இருக்கீங்க. Okay. Next, internal control system. As I said, before applying any audit procedure, when your internal control system is good, when there is adequate internal control system, then it will help the auditor to reduce his sample size. Fine. So internal control system bad irukku appadina, then it is not possible for the auditor to reduce the sample size. Yeah, the sample size korachukkranga. Why? Because here internal control is present as well as it is adequate, which means proper ah irukku. Internal control system irukku, but it is not adequate, it is not efficient appadina the internal control system auditor eduthuka mudiyadhu. Okay, since internal control system is good here, he is going for reducing the sample size. And materiality of the items, as I said, lower valued items are irundal konjam test pannal podumanadu. As the value increases, as the materiality increases, as the size increases, as the value increases, it is better to check all the transactions. Next is sampling risk. See, as I said, any procedure will have its own risk. நேற்று நம்ம risk பத்தின ஒரு basic concepts தான் பார்த்தோம். What is sample? Entire population ல இருந்து few transactions நீங்க choose பண்ண போறீங்க, that is called as sample. What do you believe? This sample is going to represent the entire population நீங்க believe பண்றீங்க. But due to some reason, the sample what you have chosen is wrong. It is not representing the entire population. Now, that is called as sampling risk. புரியுதாப்பா? ஒரு ஸ்வீட் ஷாப் போறோம். ஒரு சில டைம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்வீட்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா நமக்கு டேஸ்ட் பண்றதுக்கு. So அந்த குட்டி ஸ்வீட் கொடுக்குறாங்க, அதை நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாக்குறீங்க, it is good. So what do you believe? This will taste as same as what is displayed in the shop. You are believing it. So உங்களுக்கு கொடுத்த ஸ்வீட் நல்லா இருந்தது, so you believe that it is as the same taste as what is displayed. So you are going to buy
ஒரு half kg வாங்கிட்டு போறீங்க அந்த ஸ்வீட். வீட்டுக்கு போறீங்க, you are tasting it to the home. வீட்டுக்கு போயிட்டு டேஸ்ட் பண்றீங்க. It is not same as what was given to you in the shop. அப்ப what does it mean? The sample is not representing the population னு அர்த்தம். Okay, the sample what you have chosen is wrong. இது problem create பண்ணுமானா definitely create பண்ணும். When the sample is wrong, obviously the result is going to be wrong only. Next comes non-sampling risk. Non-sampling riskல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, here it is the sample is good. Sample எந்த problem இல்ல. ஏதோ ஒரு calculation error இல்ல ஏதோ ஒரு human error. So இந்த மாதிரி unavoidable mistakes ஏதாவது இது ஒரு associate ஆயிருக்குன்னா that is called as non-sampling risk. Okay, sample you will always have a tolerable error. What do you mean by tolerable error? நம்ம riskல எடுத்து பார்த்ததுதான். To what extent I can accept it. Right? நம்ம 100% of the items எதுக்குமே செக் பண்ண போறது கிடையாது. So what you can tolerate, what is acceptable னு பார்க்கிறது is tolerable error. Okay. Here comes the important area. Approaches to sampling. What are the approaches? As I said, two different approaches irukku. One is non-statistical approach or non-statistical sampling. The other one is statistical. Okay. Statistical na, you know, you are going to apply some scientific or any logical procedure. Fine. ஏதோ ஒரு proven procedure ஒரு theory or scientific reason or you are going to apply something na, that is called as statistical. Non-statistical na enna, you don't have a rule here, you don't have theory here, you don't have any mathematical or scientific thing to back up. Appo here non-statistical is going to be purely judgmental. Auditor வந்து இந்த சாம்பிள் எடுங்கன்னு அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சும் அவரோட ஓன் நாலேஜ் வச்சும் உங்களுக்கு சொல்ல போறாரு. அத சாம்பிளா நீங்க எடுத்துட்டு you are going to conduct an audit. Here no statistical tool will be applied. This is easy. So ரொம்ப உங்களுக்கு tedious எல்லாம் இருக்க போறது கிடையாது. But the result is subject to personal judgment. எங்கெங்கெல்லாம் human intervention ஜாஸ்தி இருக்கு, you are not following any mathematical or scientific law அப்படின்னா then it is prone to human errors. Okay, so this is what is non-statistical sampling. No statistical or logical rule is applied. This is going to be purely based on the human judgment and experience. Statistical sampling, on the other hand, this is more scientific. It is not going to depend on auditor's personal judgment. அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, அவர் என்ன சாம்பிள் எடுக்கணும்னு திங்க் பண்றாரு, எதுவுமே இங்க பேச மாட்டோம். This approach is going to be purely scientific. So அதுல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னா, first is random sampling. Random sampling ஒரு given group of populationல இருந்து you are going to select few samples. That is what is called as random sampling. Basic. இத எப்படிப்பா இன்னும் further classify பண்றது? Simple random sampling. So populationல இருக்க எல்லாத்தையுமே கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு சில யூனிட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் எடுத்து அவங்க ஆடிட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் a simple random sampling. சோ இது எப்படி ஜெனரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ரேண்டம் நம்பர் டேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஜெனரேட் பண்ணுவாங்க. காஸ்டிங்ல டக்குன்னு அந்த டாபிக் எனக்கு மைண்ட் வர மாட்டேங்குது. Random numbers use பண்ணி you will solve this problem. Do you remember? It will start with S. I forgot. Do you remember guys? Costingல இந்த portion இருக்குல்ல, OM portion. Yeah, assimilation. Very good. Yes. அந்த random numbers பார்த்திருக்கீங்களா? What do you mean by random numbers? It will not have any logical connection, correct? That is what is called as random numbers. இந்த random numbers எப்படி generate ஆகுது?
எக்ஸல் யூஸ் பண்ணி ரேண்டம் நம்பர் ஜெனரேட் பண்ண முடியுமா? The answer is yes. எக்ஸல் வீட்ல லேப்டாப்ஸ் ஆப்வியஸ்லி வச்சிருப்பீங்க. இதுல எடுத்து ரேண்டம் நம்பர்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணி பாருங்க. It will get generated. So அந்த random numbers வச்சு you are going to select the sample. So entire population இருக்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு நம்பரிங்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? So இந்த random numbers பேஸ் பண்ணி the sample is going to be selected. Clear? Next is stratified sampling. Stratified sampling இதோட பேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். Heterogeneous population first என்ன பண்ண போறாங்கன்னா they are going to divide into number of subpopulation. So entire population first break down பண்றாங்க subpopulation. This individual subpopulation is otherwise called as stratum. Okay, this stratum will have more homogeneous than what was in the earlier one. In the population will be of heterogeneous. So based on some criteria they are going to classify, so it becomes homogeneous. இங்க நீங்க உங்களோட audit procedure apply பண்ண போறீங்க. Okay, ranges வச்சு values வச்சு this will be segregated. Next is systematic or interval sampling. So இங்க பாத்தீங்கன்னா the very first value which you take is going to be random. Okay, so interval என்னப்பா ஒரு proper period வச்சுக்கலாமா? ஒரு குறிப்பிட்ட duration வச்சுக்கலாம். Fine. Here we are going to talk about numbers. அப்ப frequent interval அப்படின்னா ஒரு 100 வச்சுக்கிறேன் நானு. 1 to 100. அப்புறம் 101 to 200. Then 201 to 300. 301 to 400. 401 to 500. Okay. Give me some number between 1 to 100. 1 to 100 குள்ள ஏதாவது ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க. எந்த நம்பர் சொல்றதுன்னு இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்களா? Give me one number 95. Okay, any another one number please. 7. Okay, let me take 7 as my first number. Fine. 7th 1 to 100 la 7th sample will be chosen. அப்ப அடுத்த sample என்னது? 7 plus 95. What is 7 plus 95? 102. அப்ப first 7th sample நான் வந்து audit பண்ணுவேன். Then I will audit 102nd sample. Okay, now 102 plus 95. What is the value I get? 102 plus 95 என்னப்பா? Yeah, 197th sample will be chosen. Next, 197 plus 95. What do I get? Friends, in the easier number சொல்லிருப்போம் மேம். Yes. Yeah. Plus 95. This is how it goes. அப்ப ரெண்டு random number நீங்க choose பண்ண போறீங்க. What is the number? What is the very first sample which you are going to identify? அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, that is going to be 7. Next is
95. So first sample in every 95th sample is going to be checked. புரியுதாப்பா? So first numberம் ரேண்டமா இருக்க போகுது. Then ஒரு frequent interval இருக்கா? 7th க்கு அப்புறம் plus 95. This sample plus 95. This sample plus 95. This is what is called as interval sampling. So வர்ற ஆன்சர் எதுவோ அந்த சாம்பிள் எடுத்து நீங்க ஆடிட் பண்ண போறீங்க. This is what is systematic or interval sampling. Clear? Yes, interval sampling என்னன்னு புரியுதாப்பா? Everybody? Nabin Raja is very silent. புரியுதா உங்களுக்கு? Can you follow? I'm seeing you here for the first time, I think, right? Follow பண்ண முடியுதாப்பா? Okay, let's proceed further. Yeah, thank you. Monetary unit sampling. Here it is going to be based on value pa. Rather than any sample design or following anything random, I am going to choose the audit samples based on the value. Whatever the sample which has higher weight or higher value, that will be chosen. Higher valued items நிறைய check பண்றாங்க. Lower valued items they will not very much. Clear? Choosing the higher valued items is called as monetary unit sampling. The other one is multi-stage sampling. Multi-stage sampling அப்படின்னா the data will be stored more than one place. அப்ப more than one place store ஆயிருக்குன்னா how am I going to conduct an audit? Let us say that a particular organization has n number of shops. நிறைய கடை வச்சிருக்காங்க. So the first step, select any random shop. ஏதோ random few shops select பண்ணிட்டு then அதுல இருக்க ஒரு random few stocks எடுத்து audit பண்றது is called as multi-stage sampling. Your sample which you have to select or not in one particular stage. It is going to be in n number of other places. So எந்த place first choose பண்ண போறீங்க, அதுல என்ன sample நீங்க எடுக்கறீங்க. Clear? So this is what is called as multi-stage sampling. என்ன types of sampling பார்த்தோம்ங்கிறது clear ஆப்பா? Non-statistical, statistical, statistical random sampling, stratified sampling, interval sampling, is monetary based unit sampling, multi-stage sampling. So exam la ketta eppadi present pandrathu? First you should know to define non-statistical sampling na enna, statistical sampling na enna, statistical sampling keela enna sub classifications varudhu. Ovvonukku if you are able to give an example, that will be better. So இப்போ monetary unit sampling na define மட்டும் பண்ணிட்டீங்கன்னா it will not go more than 2 to 3 lines, correct? So how to secure that 7 mark? Give an example. Bookல இருக்க அதே எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுக்கணுமா? The answer is no. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, understand the meaning, read the definition, you will get to know what it is, then you give your own examples, but keep it simple. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா examiner வந்து they will not have like patience to go through. நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்களோட பேப்பர் கரெக்ட் பண்றவங்களை நீங்க வந்து ரிலாக்ஸ்டா வச்சுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்லது. சோ நீங்க காம்ப்ளிகேட்டடா ஒரு எக்ஸாம் கொடுத்து நான் என்னோட இன்டெலிஜென்ஸை ப்ரூவ் பண்றேங்கிறத விட கீப் இட் as simple as possible. ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ல எவ்வளவு கிளியரா உங்களால இதை டிஃபைன் பண்ண முடியுமோ, இதோட நேச்சர், இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உங்களால வந்து கரெக்ட் பண்றவங்களுக்கு உங்களால
புரிய வைக்க முடியுதோ that is going to be very scoring areas. Clear? Risk associated with sampling போலாமா? Sampling is a procedure, correct? So analytical procedure மாதிரி வேற எந்த audit procedure மாதிரி sampling is a procedure. Like நம்ம என்ன procedure நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலும் அது கூட ஒரு inherent risk கண்டிப்பா இருக்கும்பா. Risk is always inevitable when it comes to auditing. Auditingல இருந்து நீங்க வந்து risk வந்து பிரிச்சு எடுக்க முடியாது. Why? Because I am not checking 100% of the transactions. Continuous audit தவிர வேற எங்கேயுமே நம்ம பார்க்க மாட்டோம் 100% எல்லா ஒர்க்கையும் முடிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்க மாட்டோம். And நம்ம ஸ்டார்டிங்ல சொல்லிட்டோம் we are going to give you only a reasonable assurance. Upon taking all this into account, you are given only a certain number of things to be checked out. அப்ப அதுல எப்படி நீங்க 100% assurance கொடுக்க முடியும்? The answer is no. So there will be risk, but what you have to keep in mind, அந்த risk நீங்க எப்படி handle பண்றீங்க? The risk is tolerable or not? The risk is risk appetite நம்ம previous classல பார்த்தோம். அந்த risk எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு acceptable இருக்கு இல்ல. That is what is to be noted. Clear? So audit evidence எப்படி பார்க்கணும் நம்ம previous classல பார்த்திருக்கோம். It should be sufficient and appropriate. Right? So two types of risk. First one is sampling, the other one is non-sampling. இத நான் அங்கேயே சொன்னதான் elaborate பண்ணிருக்காங்க. What is sampling risk? Sample only a part of the population is selected. Issue arises when it never reflect all the characteristics of the population. Sample என்னப்பா? It should represent the population. அதுதான் objective. Sample எதுக்கு எடுக்கிறோம்? entire population represent பண்ணுதுன்னு நீங்க trust பண்ணி தான் அந்த sample நீங்க choose பண்றீங்க. Issue arises when the sample is not representing the population. This is always unavoidable pa. இது நமக்கு தெரிஞ்சு பண்ண மாட்டோம். இது obviously ஒரு unknowing or தெரியாம நடக்கிற ஒரு risk தான், but still அது risk இருக்கு. So இந்த risk இன்னும் further classify பண்றாங்க. Risk test of control இருக்கா இல்ல test of details இருக்கா? Test of control அப்படின்னா compliance proceduresல. What do you mean by compliance procedures? ஏதாவது ஒரு ரூல்ஸோ ரெகுலேஷன்ஸோ ஏதாவது ஒரு இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா then there is a risk associated with compliance procedure. அப்ப test of detailsனா என்ன? Test of detailsல issue இருக்கு அப்படின்னா ரிஸ்க் இருக்கு அப்படின்னா financial statementsல ஏதோ இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம். financial statement எப்படி பார்க்கணும்? It should be free from material misstatementல. Clear? அப்ப இந்த இடத்துல தப்பு இருக்கிறதுனால ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்கலாம். What are the possible two things? First, I assume that I have taken a sample. Okay, இந்த சாம்பிள் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா இருக்கலாம் இல்ல நான் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா இருக்கலாம். இதுதான் பாசிபிள் அவுட்கம். சாம்பிள் எடுக்கிறேன், அந்த சாம்பிள் அந்த சாம்பிள்ல தான் ஆடிட் ப்ரொசீஜர் அப்ளை பண்ண போறேன். அது என்ன ரிசல்ட் வருதோ I am going to give it to the entire population. This is what the procedure is. நான் எடுத்த சாம்பிள் it is good. So what I believe, சாம்பிள் நல்லா இருக்குங்கிறதுனால entire populationம் நல்லா இருக்குன்னு நான் சொல்லிடுவேன். If there is a risk associated here, then the entire population may not be good as the sample is. Okay, non-representative இருக்கு அப்படின்னா sample நல்லா இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பேன், but actually non-representative sample, which means it is not as same as what the population is. So that arises sampling risk. Clear? Sample சரியில்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பேன். சாம்பிள் சரியில்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன்? அப்ப என்டையர் பாப்புலேஷனும் சரியில்லைன்னு நான் நினைச்சுக்குவேன். அப்ப என்டையர் பாப்புலேஷனும் சரியில்லைன்னா அதை சரி பண்றதுக்கு இன்னும் நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஃபர்தரா நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் அந்த இடத்துல நான் வைப்பேன். கரெக்டா?
இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன். இன்னும் வேற என்னென்ன செக் பண்ண முடியுமோ, இன்னும் என்னென்ன ஒர்க் அதிகம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணி இது கரெக்டா ஆக்குறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுவேன். பட் இன்ஃபேக்ட் அது கரெக்டா தான் இருந்திருக்கு. சாம்பிள் தப்புங்கிறதுனால பாப்புலேஷன் தப்புன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்திருக்கேன். என்ன டிஃபரன்ஸ் இங்க புரியுதா? சாம்பிள் நம்ம தப்பா ஆடிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வாட் வாஸ் தி கான்சிக்வென்சஸ் புரியுதா? இஃப் தி சாம்பிள் இஸ் நான் ரெப்ரசன்டேட்டிவ், அது கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னா பாப்புலேஷனும் கரெக்டா நான் தப்பா புரிஞ்சுக்குவேன். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், கரெக்டா தானே இருக்கு, அப்ப இருக்கிற ப்ரொசீஜர்ஸ் போதும், இருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் போதும் நான் நினைச்சுக்குவேன். பட் அது உண்மை கிடையாது. வை? பிகாஸ் சாம்பிள் நான் எடுத்துக்கிறது தப்பு, கரெக்ட் நானும் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன். வைஸ் வர்சா will also happen. சாம்பிள் தப்புன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன், தப்புன்னு நினைச்சதுனால நான் பாப்புலேஷன்ஸ்க்கு நிறைய கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்டு இருக்கேன், which means I am losing my resources here. ரிசோர்சஸ் ஓவர் யூஸ் பண்றேன், தேவையே இல்லாத இடத்துல நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Why? Because I assumed that the sample is wrong, but in practicality, in reality, it is not so. Clear? Sampling risk என்னன்னு புரியுதாப்பா? Moving to non-statistical sampling, here it is not because of the sample. Sampling is full-ஆவே பாத்தீங்கன்னா எடுத்த சாம்பிள்ல மிஸ்டேக் இருக்கும், நான் ரெப்ரசன்டேட்டிவா நம்ம சாம்பிள் பிக் பண்ணிடுவோம். But when it comes to non-statistical sampling, here the sample is good. Sample எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. But the issue arises when there is an issue with the data. டேட்டா தப்பு இருக்கு, இல்ல டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்றதுல தப்பு பண்ணிட்டீங்க, உங்களுக்கு ப்ராப்பர் எக்ஸ்பர்டைஸ் இல்ல ஆடிட் பண்றவங்களுக்கு, அவங்க ஏதோ தப்பான கால்குலேஷன் பண்ணிட்டாங்க. As a result of it, you are given a wrong opinion. So this is called as non-sampling risk. Sample கரெக்டா தான் இருக்கு, but the process what you have done, that is an issue here. This is actually avoidable. Sampling risk unavoidable பார்த்தோம். Why? Because எது representing the population, எது நான் ரெப்ரசன்டிங்கிறதுலாம் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. பட் ப்ராசஸ் டேட்டாவை தப்பா ப்ராசஸ் பண்றது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத இடத்துல உங்களோட ஒர்க்கை நீங்க பண்றது, இது எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம்ல. எப்படி அவாய்ட் பண்றது? கரெக்டா ப்ராசஸ் பண்ணுங்க, டேட்டாவை கரெக்டா எடுங்க, எடுத்த டேட்டாவை கரெக்டா ஒர்க் பண்ணுங்க. ஃபைன். உங்களுக்கு பர்டிகுலர் ஃபீல்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா, get the help from the experts. Okay, non-sampling risk is purely avoidable. அது நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங்க நீங்க அவாய்ட் பண்ணிடலாம். Clear? What are the stages in audit sampling? Audit samplingல என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கு? First, sample design choose பண்ணுங்க. So என்ன method of sampling, objectives of audit என்ன, nature of populationோட nature எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் பொறுத்து sample design first frame பண்ணணும். Then sample size determine பண்ணணும். So ஒரு sample குள்ள எத்தனை number of items இருக்க போகுது, உங்களுக்கு first என்ன தெரியணும், அப்ப populationோட count தெரியணும். எவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருக்கு, அதை நான் எப்படி சப் கேட்டகரைஸ் பண்றேன், இது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் நான் எடுக்க போறேன், இந்த சாம்பிள் சைஸ் டிட்டர்மினேஷன் இஸ் தி செகண்ட் ஸ்டெப். நெக்ஸ்ட் இஸ் சாம்பிள் சைஸ் எல்லாம் டிட்டர்மைன் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு செலக்ட் தி சாம்பிள். பாப்புலேஷன்ல இருந்து சாம்பிளை சூஸ் பண்ண போறீங்க. ஃபைனலி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர் டு தி சாம்பிள். சூஸ் பண்ணிருக்க சாம்பிள் மேல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, ஆடிட் ப்ரொசீஜர் அப்ளை பண்ண போறீங்க. After applying audit procedure, you will get the result, right? In the result which the auditor is going to form the opinion. This opinion will be for the population. Okay? Even though you sample choose பண்றீங்கனாலுமே what the result is, what the outcome is, that is for the population only. Clear அப்பா? Sample design first choose பண்றீங்க, அடுத்து sample size identify பண்றீங்க, you are selecting the sample, and finally you are going to perform the audit procedure on the selected sample.
what do you mean by audit technique? So என்ன technique யூஸ் பண்ண போறீங்க, how the procedure is going to be applied னு பார்க்கிறது தான் audit technique. Clear? So techniques அப்படின்னா it may not be same for every auditors. See, நம்மளே இருக்கும், not everybody is early waking people, correct? So some will be early birds, some will be night owls. என்ன பண்ணுவோம், லேட் நைட் படிச்சாதான் இன்னைக்கு வந்து நல்லா படிப்போம் குரூப் இருக்கும். ஒரு சிலர் they will wake up at 4 o'clock and get up and study. ஒரு சிலருக்கு எழுதி பார்த்து படிச்சாதான் ஞாபகம் இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு just like that go through பண்ணாலே ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. Some people will need 3 revisions before going for the exam. Some will need 1 revision. So what is the technique which is applicable to you, which is suitable to you, you are going to take it. அதே மாதிரி தான் இந்த ஆடிட்டரும் என்ன நம்பர் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு, அதுல அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கும் அவருக்கும் எந்த டெக்னிக் வந்து மேட்ச் ஆகுதோ அந்த டெக்னிக்கை அவர் எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பாரு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ரொட்டீன் செக்கிங். ரொட்டீன் செக்கிங் இஸ் நதிங் பட் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் ப்ராப்பரா இருக்கா, கேரி ஃபார்வர்ட் செட் ஆஃப்லாம் கரெக்டா பண்ணிருக்காங்களா, மேத்தமெட்டிக்கல் அக்யூரசி கரெக்டா இருக்கா, ஃப்ராட்ஸ் அண்ட் எரர்ஸ் வந்து ஈஸியா டிடெக்ட் பண்ற மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் இருக்கா, ஆடிட் கிளர்க் அவரோட ஒர்க் ஒழுங்கா பண்றாரா, அந்த பேசிக்ஸ்ல போய் செக் பண்றது எல்லாமே ரொட்டீன் செக்கிங் பா. எந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆடிட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலுமே, பீட் ஹாஸ்பிட்டல், பீட் எனி தியேட்டர், பீட் எனி அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க், பீட் எனி ஃபேக்டரி, பீட் எனி ரீட்டைல் ஷாப், ஃபர்ஸ்ட் என்ன இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்றது. புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல இருந்து fill their ability to find errors and frauds வரைக்கும் that will be the routine checking. இது பேசிக்கா எல்லா இடத்துலயும் will be the same. கிளியரா? சோ ரொட்டீன் செக்கிங்ல என்ன வரும், பிரைமரி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல எல்லா டீடைல்ஸும் கரெக்டா இருக்கா, ஜர்னல், லெட்ஜர், ட்ரையல் பேலன்ஸ், லெட்ஜர் அக்கவுண்ட் பேலன்சஸ், ட்ரையல் பேலன்ஸ் டேலி ஆகுதா, arithmetical accuracy, all these will come under primary or routine checking. Second is test checking. Large organizations, whenever there is a huge number of transactions and the higher value transactions தனியா செக் பண்றது test checking. Okay, so definite period இருக்குன்னா இந்த பீரியட் குள்ள எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அவங்க go through பண்ணாங்க, அவங்க கிட்ட இருக்க இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் எப்படி ஒர்க் ஆகுது. ஆடிட்டர் என்ன பண்ணுவாரு, இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா ஓகே இத்தனை நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் எடுத்தாலும் போதுமானது. when there is no irregularity, அதுல எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ல அப்படிங்கும்போது they will go for test checking. Okay, so statistical theory apply பண்ணலாம். Fine. So what the theory says, a well representative sample will always reflect most of the characteristics of the population. Okay, ஒரு சாம்பிளுக்கான ஒரு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் இதுதான்ப்பா. சாம்பிள் நீங்க ஒரு விஷயத்தை சொல்றீங்கன்னா it should represent most of the characteristic of the population from where it came from. Okay, sample size increase பண்றதோ இல்ல decrease பண்றதோ is purely based on the auditor's decision only. இல்ல எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க சாம்பிள்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணா என்ன ஆகும், the more number of items which is being audited, that will also increase. So that will give you a better opinion. Okay, sample size குறைச்சா என்ன ஆகும், number of items to be audited அது reduce ஆகும். So obviously the opinion may differ. Okay, this test checking இந்த representative sampleையும் population of the items எப்படி correlate பண்ணுது. Sample itself is going to be representative of the population only. So in the test checking it is only going to prove that the sample is representing the population. இது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றதுதான் இந்த டெஸ்ட் செக்கிங். ஓகே, சோ இதுல ரிஸ்க் இருக்கானா, ஸ்டில் எந்த ப்ரொசீஜர் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதுல ரிஸ்க் இருக்கும்பா. நம்ம அப்கமிங் கிளாஸஸ்லயும் ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் படிப்போம். சோ எந்த ப்ரொசீஜர் எடுத்தாலுமே கடைசியில ரிஸ்க் இன்வால்வ் அப்படிங்கிற டாபிக்ல ஒரு 4 பாயிண்ட் பார்ப்போம். Why? Because be it any procedure, the risk will also always be there. It is how you handle that risk. Okay, so அது அன்அவாய்டபிளா இருக்கா இல்ல அவாய்டபிளா இருக்கா, ஹியூமன் எரரா நடந்ததா,
how did you identify the risk, இதெல்லாமே you have to go through. Okay, so நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன், routine checking பண்ணேன், test checking பண்ணேன், இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன், so I'm out of my responsibility auditor சொல்லிடக்கூடாது. என்ன ஆடிட் ப்ரொசீஜர் அவர் அப்ளை பண்ணாலும், என்ன ரிசல்ட் அவருக்கு கிடைச்சாலும், the end result with or for that end result the auditor is always liable and always responsible. Whatever the opinion is written, எல்லா ஆடிட் ப்ரொசீஜரும் அப்ளை பண்ணி ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல அவரோட ஒப்பீனியன் வந்துருச்சு. For this opinion, this auditor is 100% responsible irrespective of any answer or any issue. Okay, so test checking in seasonal industries அவங்களுக்கு applicable கிடையாது. Why? Because seasonal industries throughout the period இருக்காது. So அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லா டிரான்சாக்ஷன்ஸையும் செக் பண்றது தான் நல்லது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொங்கல் டைம்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ப மட்டும் இந்த சுகர் கேன் ஷாப்ஸ் நிறைய பார்க்கலாம். தீபாவளி டைம்ல மெயினா அந்த கிராக்கர்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸோட ஷாப்ஸ் நீங்க நிறைய பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சீசனல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வர வர அவங்களோட செல்லிங் பாயிண்டே ரொம்ப கம்மியான டியூரேஷன் தானே. இப்ப போனீங்கன்னா சுகர் கேன் ஷாப்போ இல்ல இந்த கிராக்கர் ஷாப்போ உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. சோ இந்த மாதிரி ஷாப்ஸ் வந்து நீங்க வந்து டெஸ்ட் செக்கிங் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட். ரொட்டீன் செக்கிங் ஃபுல்லாவே நீங்க பார்த்தாகணும். ஓகேவா? சோ சீசனல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு திஸ் ரொட்டீன் செக்கிங் டெஸ்ட் செக்கிங் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். Next is auditing in depth. Here you are going to select few transactions. In the transaction, from beginning to conclusion, எப்படி travel ஆயிருக்குன்னு பார்க்கிறது தான் audit in depth. Okay, so ஒரு transaction ஓட you are going to check each and every single aspect. அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்காங்க, எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க, ரெக்கார்ட்ஸ்ல அது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு, ஒரு ஸ்டேஜ்ல இன்னொரு ஸ்டேஜ்க்கு எப்படி டிராவல் ஆகுது, இது எல்லாமே செக் பண்ணீங்கன்னா that is called as auditing in depth. Okay, so எந்த irregularity இல்ல அப்படின்னா ஓகே மிஸ்டேக்மெண்ட் எதுவும் இல்லைன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம். if there is irregularity then என்ன மிஸ்டேக்மெண்ட் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ பேசிக்கா 3 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் ரிவ்யூ பண்ணுவாரு எது இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். if internal control system is good, then they may go for selecting only few transactions. Internal control system நல்லா இருக்குன்னா few transactions select பண்ணுவாங்க. Then for that transactions alone they will go for auditing in depth. They will collect all necessary evidences. See, routine checking la pathingappa you are not going to check. Okay, இப்படி வச்சுக்கலாமே. ரொட்டீன் செக்கிங்ல புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்னா புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் இருக்கு எல்லாத்தையும் பாப்பீங்க. பட் ஆடிட் இன் டெப்த்ல பாத்தீங்கன்னா how the transaction traveledங்கிறது நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் ஒன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் இருக்கு. what does it indicate? ஏதோ ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். இத ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? ஜர்னலைஸ் பண்ணுவீங்க. ஜர்னல்ல இருந்து எங்க போகும்? லெட்ஜருக்கு போகும். லெட்ஜர்ல இருந்து எங்க போகும்? டிபிக்கு போகும். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ் இருந்தால் அட்ஜஸ்டட் ட்ரையல் பேலன்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல போய் that will reflect. கரெக்ட்டா? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் somewhere it will see. So இந்த டிரான்சாக்ஷன் எப்படி மூவ் ஆயிருக்குன்னு பாக்குறது is audit in depth. பட் ரொட்டீன் செக்கிங்ல இந்த டைரக்ஷன் பார்க்க மாட்டீங்க. என்ன பாப்பீங்க? பர்ச்சேஸ் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் உட்கார்ந்து பாப்பீங்க, சேல்ஸ் என்ட்ரிஸ் எல்லாம். டிரான்சாக்ஷன் செலக்ட் பண்ண மாட்டீங்க. பட் பர்ச்சேஸ் என்ட்ரினா பர்ச்சேஸ்ல இருக்க ஒரு 10 என்ட்ரி மட்டும் பாப்பீங்க. you will not check what happens to these entries later அப்படின்னு நீங்க ரொட்டீன் செக்கிங்ல பார்க்க மாட்டீங்க. ரொட்டீன் செக்கிங் is confined only to that heading. பர்ச்சேஸ் டிரான்சாக்ஷன்னா ஓகே, பர்ச்சேஸ் டிரான்சாக்ஷன்ல ஒரு 5 டிரான்சாக்ஷன் எடுத்து பர்ச்சேஸ் ரிலேட்டடா எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு மட்டும் பாக்குறது. இந்த பீரியட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்களா, அது கிரெடிட் பர்ச்சேஸா இல்ல கேஷ் பர்ச்சேஸா, இந்த பர்ச்சேஸ்க்கு ஆத்தரைசேஷன் இருக்கா, இந்த மாதிரி it is confined to that topic alone. You will not see where this transaction moves to the next level பார்க்க மாட்டீங்க ரொட்டீன் செக்கிங்ல. ஆனா எங்க பாப்பீங்க? அத ஆடிட் இன் டெப்த்ல பாப்பீங்க.
Next is cutoff examination. Cutoff அப்படினாலே it is representing an accounting period part. Periodicity concept னு படிச்சிருப்பீங்க basic principles of accounting. What is periodicity concept? You take it into account whatever happens between 1st April to 31st March. Correct? So during this accounting period, whatever happens, you will take it into account. What happens after that? அடுத்த accounting period க்கு கொண்டு போடுவீங்க. எந்தெந்த இடத்துலப்பா இது இஷ்யூ ஆகும்? Work in progress எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? Goods in transit என்ன பண்றது? Goods sent on sale or return basis. Sale or return basis தெரியுமா? அக்கவுண்ட்ஸ்ல படிச்சீங்களா? What do you mean by sale or return? Customer will buy a particular product. ஒரு trial period மாதிரி கொடுப்பாங்க. If the customer is satisfied, they will retain the product and pay the money and they will purchase. If the customer is not satisfied, they will return the product. Correct? Return பண்ணிருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு particular cut off date வச்சிருப்பாங்க. Within that particular date, the product has to be returned. If not, what will happen? It is assumed that the product is sold. And the particular date குள்ள நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணலனா the management will think that the product is sold and the customer has to pay the money. If not, at the particular date kulla the customer has to return the product. படிச்சிருக்கீங்களா? Goods sent on sale or return basis. Accounts look. Yes. கேள்விப்பட்டதே இல்லையா? Yeah, others pa? படிச்ச மாதிரி இருக்கு எனக்கு தெரியலையா? Okay. 31st March ஓட your period ends. Correct? What if the customer takes the goods on 20th March and the trial period allows 30 days னு வச்சுக்கலாம். அப்போ கஸ்டமருக்கு என்ன டேட் வரைக்கும் ஒரு ப்ராடக்ட் திரும்பி ரிட்டர்ன் பண்ணணுமா இல்ல he is going to keep அப்படிங்கிறதுக்கான டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு டைம் இருக்கு. It goes to April. கரெக்டா? So it comes next year. அப்ப இந்த மாதிரி left out goods in transit, work in progress, இந்த மாதிரியான goods ஐயும் you have to classify separately into the corresponding periods. So corresponding periodல தான் இத வச்சு செக் பண்ணிருக்காங்களா? Purchase transactions, sale transactions இது எல்லாமே ப்ராப்பரா பீரியாடிக்கலா அவங்க ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்களா? What are the things which is included? So whatever happens in that one accounting period, that will alone be considered. This is called as cut-off examination or cut-off procedure. Okay? Next is surprise checking. Okay? Surprise என்னப்பா? Usually the surpriseங்கிற வேர்டை எங்க அசோசியேட் பண்ணுவோம் நம்ம? Where do you associate this word surprise? Yeah, birthday. So in that, what is the element of surprise? Either ஏதாவது gift-ஓ cake-ஓ அந்த particular birthday யாருக்கோ அவங்களுக்கு தெரியாம you are going to plan a party or you are taking that particular person somewhere ஏதோ ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் பண்றீங்க. ஃபைன். சோ என்ன நீங்க செய்ய போறீங்கங்கிறது அந்த பர்టిక్యులர் பர்சனுக்கு தெரியக்கூடாது. only then it is called as surprise. What if the element of surprise is broken? அதோட என்ஜாய்மெண்டே அதுல போயிடுச்சு இல்லையா? கரெக்டா? சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் இல்லைன்னா
You cannot call it as a surprise plan. இங்கேயும் அதேதான். ஆடிட்டர் உங்க என்டிட்டிக்கு எப்ப ஆடிட் வராருங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் அ சர்ப்ரைஸ் செக்கிங். அப்ப சர்ப்ரைஸ் செக்கிங்னா என்னன்னா ஆடிட்டர் கோஸ் டு த கிளைண்ட்ஸ் பிளேஸ் வித்வுட் நோட்டீஸ். நான் இந்த டேட்ல யூஸ்வலி ஆடிட் பண்ணும்போது auditor will tell the client இந்த particular dateல நாங்க வரோம், இத்தனை number of peoples வரும், these number of days it will take அப்படிங்கிறது the auditor will explain. But in case of surprise checking, the auditor will not give any information. எந்த information சொல்லாம straight away he will come and check the books of accounts. Why this surprise checking is done? Prior communication இருந்தால் ஆடிட்டர் வந்து செக் பண்ண போறாங்கன்னு யூஸ்வலா என்ன பண்ணிடுவாங்க, எல்லாத்தையும் பக்காவா ரெடி பண்ணி வச்சிருவாங்க. ரெடி பண்ணி வச்சுட்டா எங்க தப்பு நடக்குது என்னன்னு ஆடிட்டருக்கு எப்படி தெரியும்? சோ ஆடிட்டர் இது பியூர்லி சர்ப்ரைஸா தான் வச்சிருக்கணும். எவ்வளவு ஃப்ரீக்வென்ட் இன்டர்வெல்ல இந்த மாதிரி சர்ப்ரைஸ் செக் வராரு, இயர்லி ஒன்ஸ் ஆவது கண்டிப்பா போய் செக் பண்ணிருக்கணும். தட் இஸ் மேண்டேட்டரி. அண்ட் எந்த ஏரியாஸ வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா செக் பண்றாரு. சர்ப்ரைஸ் செக்ல வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறாரு அப்படின்னா அப்போ ஒரு ஏரியா ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் செக் பண்ணலாம். செகண்ட் டைம் வராருன்னா வேற விஷயத்த போய் செக் பண்ணணும். சோ ஆடிட்டர் திடீர்னு வந்துட்டா இததான் வந்து செக் பண்ணுவாரு அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு ஹிண்ட்டும் the client shouldn't know. ஓகே, சோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாங்கன்னா எந்த ஒரு மிஸ்டேக்மெண்ட்டோ இல்ல ராங் டூயிங்கோ இல்ல ஸ்கோப் ஃபார் கன்சீலிங் எதையாவது கிளைண்ட் மறைக்க நினைச்சாலும் they will not be able to do it. This is called as surprise checking. Okay, walkthrough test, this is nothing but previous syllabusல பாத்தீங்கன்னா audit in depth, walkthrough test எல்லாமே ஒரே இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. இங்க ரெண்டு இடத்துல கொடுத்துட்டு திருப்பி அதையே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. read this line. Walkthrough test may be defined as tracing one or more transactions through the accounting system and observing how it is actually passed through the internal control system. அந்த ஒரு சில டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எடுத்து அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு எப்படி மூவ் ஆகுதுங்கிறது பாக்குறது is walkthrough test. This is nothing but same as audit in depth. Okay, ஒரு purchase transaction எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது இனிஷியல்ல இருந்து கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டிங் முடிக்கிற வரைக்கும், which means journal end till financial statement, how does it goes to check பண்றது is audit in depth or walkthrough test. அப்ப எக்ஸாம்ல கேட்டா நாங்க என்ன எழுதுறது, இதே எழுதலாம், தப்பு கிடையாது. ஓகே, so this is as same as what we studied in audit in depth. Clear? Next is analytical procedure. So analytical procedure basic we have studied somewhere, correct? What is analytical procedure? You are going to evaluate the financial information based on the relationship between financial data and non-financial data. See, audit earlier period it was confined only with financials, correct? எதுதான் financial item அது மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. But nowadays non-financial item பார்க்கறாங்க. Along with that, wherever possible, they are interlinking the financial and non-financial data. How to interlink? Number of employees in the organization. Let us say that there are 60 employees. Salary. Okay. Let us say that the salary is somewhere around 45 lakhs for this 60 employees. So, இது நீங்க எப்படி ஃபர்தரா பிரேக் டவுன் பண்ணணும்? இந்த 60 employees என்ன கேட்டகரியில வராங்க, இதுல எத்தனை பேர் லோவர் லெவல் எம்ப்ளாயீஸ், யார் யார் சிஇஓஸ், யார் யார் சிஎஃப்ஓஸ், யார் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்ஸ், how this 45 lakhs is split between these 60 employees. Appa number of employees here is a non-financial data, and what is the money paid, that is financial data.
Here you are going to correlate the relationship between the financial and non-financial data. It should sync. Financial dataவுக்கும் non-financial dataவுக்கும் எந்த ரிலவன்ஸும் இல்ல அப்படின்னா then somewhere it went wrong அர்த்தம். ஓகேவா? So the 45 lakhs அப்படின்னா எல்லாருக்குமே அது ஈக்குவலா ஸ்பிளிட் ஆகுமா? the answer is no. CEOs, CFOஸ்க்கு நிறைய இருக்கும். 5 lakhs வச்சுக்கலாம். மத்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு based on what is their post and what cadre they come, அதை வச்சு the salary will be split. At the end of the day, in the category or totalum, the amount given to corresponding persons should match. 60 members இருக்காங்க, இவங்களுக்கு 45 lakhs இப்படி ஸ்பிளிட்டா இருக்குங்கிறது you should be able to relate. If you are not able to relate அப்படின்னா then obviously there is an error அர்த்தம். This is what is analytical procedure. Okay, so இதோட நேச்சர் எப்படி இருக்க போகுது? You are going to compare the financial information with prior period or anticipated results or with somebody who is in your industry. Either உங்களோட data வச்சு your present data you are comparing with the previous year data. So last year what was the value? What is the value this year? Prior period வச்சு compare பண்ணலாம். If not, based on the forecasting, anticipated results ஓட compare பண்ணலாம். Okay, what is forecasting? Future ல தான் நடக்குங்கிற ஒரு assumption ல வரது is forecasting. So அந்த anticipated results ஓட compare பண்ணலாம். If not, you can compare with any other people within your industry. உங்க இண்டஸ்ட்ரி கீழ உங்களுக்கு சிமிலரான சிச்சுவேஷன்ல எந்த கம்பெனி இருக்கு அவங்களோட கம்பேர் பண்ணி அனாலிட்டிகல் ப்ரொசீஜர் நீங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஓகே, சோ ஃபினான்ஸ் ஏதாவது பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கா, ஃபினான்ஷியலி நான் ஃபினான்ஷியலியும் எப்படி இவங்க வந்து கால்குலேட் பண்றாங்க, ஆல் திஸ் வி ஷுட் நோ. ஃபைன். சோ சிம்பிள் கம்பேரிசன்ல இருந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் வரைக்கும் இந்த அனாலிட்டிகல் ப்ரொசீஜர் நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ண போறோம். So using of analytical procedure is not only just mere ஏதோ numbers யூஸ் பண்றோங்கிறது கிடையாது. There are certain statistical techniques associated, அதையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, so where do you apply this analytical procedure? Audit plan பண்ணும்போது very beginning stage of audit, that is called as audit planning stage. At the substantive test, what is substantive test? நீங்க ப்ரொசீஜர் அப்ளை பண்ற இடத்துல அனாலிட்டிகல் ப்ரொசீஜரை எய்தர் ஒரு ப்ரொசீஜர் அப்ளை பண்றீங்களா இல்ல 2-3 டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்ளை பண்றீங்களா, சோ அட் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு கோ ஃபார் ஆடிட் அனாலிட்டிகல் ப்ரொசீஜர். நெக்ஸ்ட், இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் அன்யூஷுவல் ஐட்டம்ஸ். சரி, நீங்க எந்த ப்ரொசீஜர் நீங்க அப்ளை பண்ணாலும் you will draft that procedure based on the routine transactions only. யூசுவலா என்டிட்டில என்ன நடக்கும் அதை வச்சுதான் நீங்க வந்து அனாலிட்டிகல் ப்ரொசீஜர் டிராஃப்ட் பண்ணணும். If something is unusual, அங்க நீங்க அனாலிட்டிகல் ப்ரொசீஜர் அப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும்? That will not give you an apt answer. Okay, so unusual items எங்க இருக்கோ there it is better to avoid. Why? Because there will be inconsistency in relationship whenever unusual transaction happens. Okay, so let us say that ஒரு particular person இருக்காங்க, அவங்களோட monthly salary வந்து ஒரு 30,000 வச்சுக்கலாம். January 30,000, February 30,000 இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. Okay, so தீபாவளி comes in October வச்சுக்கலாமா? அக்டோபர்ல 30,000 salary கொடுக்குறாங்க plus 20,000 போனஸ் கொடுக்குறாங்க. Totally he gets 50,000. அப்ப இந்த மந்த் மட்டும்தான் 50,000 வரும். அவர் என்ன பண்ணிடக்கூடாது, நவம்பர்லயும் இந்த 50,000 பேஸ் பண்ணி அவரோட பட்ஜெட்ஸையோ அவரோட பர்ச்சேஸையோ அவரோட ஸ்பெண்டிங் வே ஆஃப் ஸ்பெண்டிங்கோ மாத்தக்கூடாது. That should confined with this 30 only. அப்ப 50 வச்சு அவர் பிளான் பண்ண என்ன ஆகும்? It will go wrong only, no? So
when something unusual happens, அதை நீங்க அக்கௌண்ட்ல கொண்டு வரக்கூடாது. You should better eliminate it. Okay? So, எல்லா டேட்டாஸும் வச்சு overall conclusion can be arrived. Analytical procedure என்னன்னு புரியுதாப்பா? Okay, it's 3:07 now. We will meet at 3:17. Okay? 3:17 ல 3:20 குள்ள we will meet and proceed. Clear? We will take a short break now. Yeah. Thank you.
Shall we start? Yeah. So now we are in tools and techniques of analytical procedure. இந்த analytical procedure நான் apply பண்றதுக்கு என்னென்ன tools and techniques நான் follow பண்ண போறேன். The first one is trend analysis. What do you mean by trend analysis? Trend என்னப்பா? Over the years and years, how this goes, that is what the trend. Okay, trend என்ன? Last year என்ன follow பண்ணாங்க? That is going to be for the next year. That is going to be for the upcoming years also. So, increasing trend la irka, decreasing trend la irka. Increasing na why, decreasing na why. So, the trend base panni check pandrathu is trend analysis. Next is for testing for reasonableness. What do you mean by reasonableness? Number மாதிரி இருக்கா, adequate reason இருக்கா இந்த டேட்டாவை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு. ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது, இவ்வளவு குவான்டிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னா வாட் இஸ் த ரா மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன்? இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் கார்லேட் ஆகுதா? இதுதான் நம்ம இன்னொரு வேர்ட்ல பார்த்திருப்போம், இன்புட் அவுட்புட் ரேஷியோன்னு பார்த்தோம். எஸ் எஃபிஷியன்சி நம்ம பார்த்தோம், கரெக்டா? So what is the total quantity of output produced? What is the raw material consumption? Does the data correlate? அதே மாதிரி percentage of wastage and scrap from this particular raw material consumption. இவ்வளவு raw material consume பண்றாங்க அப்படின்னா what is the percentage of scrap and wastage? And work in progress எவ்வளவு மெட்டீரியல் இஷ்யூவா இருக்கு, எவ்வளவு மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் அங்க இருக்கு, இது எல்லாமே டேட்டாஸ் கார்லேட் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்றது டெஸ்டிங் ஆஃப் ரீசனபிள்னஸ். ஓகே, இருக்க டேட்டா வச்சு நமக்கே தெரியும், ஓகே இவ்வளோ குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா, அப்ப திஸ் ஷுட் பி தி அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு if there is any deviation you should check for the reason. Okay, next is ratio analysis. இதுவும் நம்ம பார்த்திருக்கோம், ரைட்? gross profit ratio, receivable turnover ratio, inventory turnover ratio, liquidity ratio. So இந்த ratios வச்சு உங்க relationship வந்து correlate பண்ணி பார்க்கிறது. Next, any information which you get, what is the source of it? உங்க financial dataவா, இல்ல budgetல இருந்து எடுத்தீங்களா, இல்ல management accountsல இருந்து எடுத்தீங்களா, non financial information வச்சு நீங்க proceed பண்ணிருக்கீங்களா? So any information which is taken or included, from where did you take this information? எந்த sourceல இருந்து இந்த information எடுத்தீங்க? Fine. Next, scrutiny of trial balance and grouping schedule. Trial balance என்னன்னு தெரியுமாப்பா? After ledger it comes the trial balance. So ledger ஓட balancesலாம் எங்க போகும்? Trial balanceல போய் சீட் ஆயிருக்கும், கரெக்டா? So what is the ultimate objective? Trial balance should tally. Okay, so trial balance tally ஆச்சுனா it can be understood that we have done it around ஒரு 80% of the work நம்ம கரெக்டா பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ணலாம். General ledgerல இருக்க credits and debit balances of your ledger accounts will be taken to the trial balance. Okay, first and foremost trial balance check பண்ண வேண்டியது என்ன? Check for the arithmetical accuracy. Totalingல இந்த மாதிரி விஷயத்துலாம் basic arithmetical calculation you have to check. See, once again I'm telling you, இது practically நம்ம follow பண்றோமானா the answer is no. Nobody sits and prepares trial balance nowadays. ஓகேவா? ஜர்னல் நம்ம பாஸ் பண்ணோம்னாலே அது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எங்க போய் ரீச் ஆயிருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு we have softwares now. இப்ப மேனுவலா உட்காந்து ஜர்னலோ லெட்ஜரோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் யாரும் ப்ரிப்பேர் பண்றது கிடையாது. But still this is how it was followed earlier. Okay, so நீங்க ஜர்னல் கரெக்டா போட்டிருந்தீங்கனாலே ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல எந்த ஒரு அரித்மெட்டிக்கல் எரர்ஸும் வரதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. Okay, so usually it will be prepared at the end of the accounting year. Ledger accountsல இருக்க எல்லா பேலன்சஸும் ப்ராப்பரா it will go to trial balance. From there they will go for further statements. Okay,
சோ எந்த ட்ரையல் பேலன்ஸா இருந்தாலும் அக்கௌண்ட் பேலன்சஸ் அசம்பிள் பண்ணும், ஒரு ஓவரால் பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ கொடுக்கும். எல்லா அக்கௌண்ட்ஸோட க்ளோசிங் பேலன்ஸும் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இருக்கும். கரெக்டா? எதெல்லாம் நீங்க நெக்ஸ்ட் இயருக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போறீங்களோ, இல்ல வேற என்னென்ன அக்கௌண்ட்ஸ் உங்களோட லெட்ஜர் நீங்க ஓபன் பண்ணீங்களோ எல்லாத்தோட பேலன்ஸும் எங்க இருக்கும்? உங்களோட ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருக்கும். சோ யூ கெட் அ பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ. இந்த அக்கவுண்டிங் பீரியட்ல டோட்டலா என்னதான் நீங்க பண்ணீங்க அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு ஓவரால் ஐடியா நமக்கு கிடைக்கும். மேனுவல் அக்கவுண்டிங்ல யூ ஹேவ் டு செக் ஃபார் த கிளரிக்கல் எரர்ஸ் ஆல்சோ. பட் ஐ பிலீவ் 80 to 90% இப்ப எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரானிக்கலா மாறியாச்சு. நோபடின்னு சொல்ல முடியாது. Rarely you could see any manual accounts, but majority it is with electronical database only. Okay? So ட்ரையல் பேலன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குப்பா. எரர்ஸ் பேஸ் பண்ணியே எரர்ஸ் ஆஃப் பிரின்சிபல், காம்பன்சேட்டிங் எரர்ஸ், எரர்ஸ் ஆஃப் ஒமிஷன், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. See, there are certain errors in trial balance which you can identify. There are certain errors which you cannot identify. Foundationல படிச்சிருந்தீங்கன்னா I hope you have known. Is there anybody from foundation? இப்ப error of principle அப்படின்னா trial balance will tally. கோல்டன் ரூல்ல ஏதோ ஒரு ரூல் நீங்க தப்பா அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க, பட் ஸ்டில் ஏதோ ஒரு ரூல் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கனாலே there will be one debit and one credit. கரெக்டா? சோ எங்கெல்லாம் இந்த டியூவல் என்ட்ரியை நீங்க ப்ராப்பரா பாஸ் பண்ணிட்டீங்களோ அங்க உங்களோட ட்ரையல் பேலன்ஸ் டேலி ஆகும். பட் கரெக்டான ஆன்சருக்கு வருமானா the answer is no. Correct answer you will get only when there is proper principle. ஏதோ ஒரு கோல்டன் ரூல் நீங்க தப்பா அப்ளை பண்ணிட்டீங்கனாலும் the trial balance will tally, but the final answer will be wrong. Compensating errors. One error will compensate the other error. ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணிட்டீங்க, so the debit value is increased by 13 வச்சுக்கலாம். இன்னொரு வேற ஏதோ எரர் பண்ணிட்டீங்க, because of that the credit balance is also increased by 30. So the net value total will tally. Why? Because debitல ஏதோ ஒரு 30 increase பண்ணிருக்கீங்க, அதே மாதிரி creditல ஒரு 30 increase பண்ணிருக்கீங்க. So the total matches, but still இதுல error இருக்கும். That is called as compensating errors. Complete omission. ஒரு journal entry நீங்க கம்ப்ளீட்டா omit பண்ணிட்டீங்க. Still the trial balance will get tallied, but it will not give you the correct answer. There are certain errors which affects the trial balance. Foundationல இப்பதான் படிச்சிருப்போம். Errors affecting trial balance and error not affecting the trial balance அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So you have to consider all these. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு தான் வந்து the errorsலாம் இல்ல அப்படின்னா it is good. If there are any errors present, then you will not get a proper answer. ஒரு ஆடிட்டர் ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸ் எப்படி ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணுவாரு? So first, as usual, arithmetical accuracy, tally ஆயிருக்கா இல்லையா, tally ஆகலனா எதனால tally ஆகல. ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, whenever you bring all the opening balance correctly, closing balance ல இருந்து opening balance கரெக்டா டெபிட் கிரெடிட் பார்த்து என்டர் பண்ணிட்டோம். செகண்ட், டியூரிங் த இயர் நடந்த எல்லா டிரான்சாக்ஷனுக்கும் டியூவல் எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டோம். டியூவல் எஃபெக்ட்னா என்ன? ஃபார் எவ்ரி டெபிட் தேர் இஸ் ஈக்குவல் கிரெடிட். கரெக்டா? சோ when opening balance are brought forward properly and during the year for every transaction you have given the dual effect na, your trial balance will 100% get tallied. But still அதுல இந்த மாதிரி hidden errors இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, சோ ஏதோ எக்ஸாம்ல அக்கவுண்ட்ஸ்ல எங்கேயோ ஸ்ட்ரக் ஆயிட்டீங்க, ட்ரையல் ஏதோ ஒரு பேலன்ஸ் டாலி ஆகல அப்படின்னா இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா என்டர் பண்ணிருக்கீங்களா? டியூரிங் தி இயர் சொன்ன டிரான்சாக்ஷன் எல்லாத்தையும் கரெக்டா டியூவல் எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டீங்களா? If you have done these both,
உங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட் கண்டிப்பா டேலி ஆகும். ஓகே, so coming back to our topic, just because the trial balance tally எல்லாம் கரெக்டா என்டர் பண்ணிருக்கோங்கிறது it is not so. அப்ப என்ன பண்ணணும்? செக் ஃபார் ஆல் த அதர் எரர்ஸ். இது மாதிரி ஏதாவது எரர்ஸ் மிஸ் பண்ணிருக்கோமா இது எல்லாமே செக் பண்ணணும். அண்ட் ஏதோ ஒரு அன்யூஷுவல் டிரான்சாக்ஷன் இருக்குன்னா as I said in previous topic sampling சொன்னதுதான், kindly ignore that. அதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ண முடியாது? எந்த ஒரு டிசிஷனும் எடுக்கக்கூடாது. Go for scrutiny. கட் ஆஃப் டேட் எடுங்க. எந்த பீரியட்ல இருந்து எந்த பீரியட்குள்ள இருக்க என்ட்ரிஸ் அதுக்குள்ள இருக்குங்கிறத பாருங்க. லாஜிக்க பில் பண்ணுங்க. ஃபினான்ஷியல் லெட்ஜர்ஸ்ல இருந்து எல்லா டேட்டாஸும் ப்ராப்பரா கொண்டு வந்திருக்காங்கங்கிறத பாருங்க. Then finally go for grouping. How to group? Schedule எப்படி குரூப் பண்றது? Concept of grouping schedules. So ஒரு அக்கவுண்ட் ஹெட் கீழே என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வருமோ அதெல்லாம் ஒரே இடத்துல கொண்டு போனீங்கன்னா that is called as grouping schedule. ஓகே, உங்க யூசுவலி நம்மளோட பேசிக் ட்ரையல் பேலன்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்துக்கோங்களேன். உங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் இப்படிதான் இருக்கணும், உங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட் இப்படிதான் இருக்கணுங்கிறதுக்கு you have a format. Schedule 3 கரெக்டா? Schedule 3 of Companies Actல உங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட் இந்த ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கணும். இயர்லி இட் வாஸ் a T format. T formatனா இங்க டெபிட் கிரெடிட் போட்டு போடுவோம் இல்லையா, தட் வாஸ் த ஃபார்மேட் இயர்லியர். இங்க அசெட்ஸ் இருக்கும், இங்க லைபிலிட்டிஸ் இருக்கும், இங்க கேபிட்டல் இருக்கும். தட் வாஸ் த ஃபார்மேட் which was followed earlier. பட் இப்போ அப்படி கிடையாது. இப்போ we have general format. கரெக்டா? So non current assets, current assets அந்த மாதிரி தான் it will go. The flow will go that way. So இப்ப நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னென்ன நான் கரண்ட் அசெட் இருக்கோ அது எல்லாமே இந்த இடத்துல குரூப் ஆயிடணும். சோ ஒரு நான் கரண்ட் அசெட் அடுத்த கரண்ட் அசெட் போடுறது அந்த மாதிரி ஷஃபிள் பண்ணி உங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட் எப்பயுமே இருக்கக்கூடாது. சேம் கோஸ் வித் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஆல்சோ. குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுங்க, சப் குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுங்க. சப் குரூப் கீழே என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வருங்கிறத பாருங்க. நோட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் கொடுங்க wherever required. ஓகே, அக்கவுண்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். What is the objective? So everything which comes under one particular head ஒரே இடத்துல இருக்கும். So it is easier for you to understand. ஒரு law apply பண்றதுக்கோ இல்ல ஒரு regulation complaintsக்காகவோ இல்ல how to handle this particular item handlings இது எல்லாத்துக்கும் நமக்கு வந்து இந்த grouping schedule helpful இருக்க போகுது. ஓகே, forecasting, budgeting control இது எல்லாத்தையுமே கன்சிடர் பண்ணி தான் they have prepared this. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்களேன். அக்கவுண்ட் கோட் ஜெனரல் லெட்ஜர்ல நான் கரண்ட் அசெட்ஸ். நான் கரண்ட் அசெட் கீழ என்னென்ன வருது? PPE, intangible assets, investments. அப்ப PPE கீழ என்னென்ன வருது? land, building, plant and machinery, furniture, fixtures, motor vehicles. அதே மாதிரி intangible assets கீழ என்ன வருது? intellectual property, software rights. investment கீழ கம்பெனியோட ஷேர்ஸ், கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ், மத்த பாண்ட்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், ஆல் தீஸ். கிளியர்? சோ அக்கவுண்ட் கோட்ல இருந்து பிரைமரி குரூப், செகண்டரி குரூப், இஃப் ரெக்வயர்ட் டெரிட்டரி குரூப். சோ நான் கரண்ட் அசெட்ஸ்க்கு எப்படி கிளாசிஃபை பண்றோம், கரண்ட் அசெட்ஸ்க்கு எப்படி கிளாசிஃபை பண்றோம், அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கோடு கீழேயும் எப்படி இது குரூப் பண்றோங்கிறது you have to see. கிளியர்? எனி டவுட்ஸ் இன் 6.5 பா? ஆடிட், சாம்பிளிங், அனாலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர், ட்ரையல் பேலன்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்து ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Okay. Next is application of technology in auditing and audit trial. Okay, audit trial na ennaங்கிறது we will see later. Application of technology in auditing. See, நான் இப்போ ரீசெண்டா சொன்னதுதான், we are not following manual in majority of the situation. Everything is electronic. அப்ப இந்த auditing-ம் இந்த technology யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்றதுங்கிறது you should know. We are all following accounting softwares, right? யாருமே அக்கவுண்ட்ஸ் வந்து கையில உட்காந்து இப்ப எழுதிட்டு இருக்கிறது கிடையாது. We are following bare minimum Excel ஆவது ஃபாலோ பண்றாங்க. வெரி மினிமம் நான் சொல்றேன், அதுவே வெரி ரேர் ஆஃப் த ரேரஸ்ட் கேஸ் தான். டேலில இருந்து கஸ்டமைஸ்டு அக்கவுண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல இருந்து they are following their own way. கரெக்டா?
Similarly, how you conduct the audit, that should also be upgraded. இன்னும் மேனுவல் புக்ஸ் எப்படி ஆடிட் பண்றதுங்கிறதோட நிக்க கூடாது. It should also come forward. ஆடிட்டிங்கும் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்றது, how am I going to use technology as audit tool அப்படிங்கறது பாக்குறது இந்த சாப்டர். What do you mean by automated environment? Automated என்னப்பா? Can you define automation or can you give any example of automation? First define பண்ண try பண்ணுங்க. Actually you know what automation is, right? Let me see how are you going to put it into words. Machine learning. Yeah, without machine learning automation is not possible. Can you please define what is automation? எதை automate பண்ணுவீங்க? Something which is done manual earlier by the people, that is going to be done by some machines or some electronics. Use of technology softwares with the minimal, yeah. Human intervention எந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ண முடியுமோ அந்த இடத்துல கம்மி பண்ணிட்டு you are going to replace it with machines, technology, softwares. Automation சிம்பிளா சொல்லணும்னா அதுதான். எந்தெந்த ஏரியாஸ் அப்ப ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும்? Automation can be done only in places where it is repeating. ரிப்பீட்டடா ஒரு வேலை திருப்பி திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹியூமன்னா அந்த இடத்துல நீங்க ஆட்டோமேட் பண்ணலாம். You cannot automate which is unusual. Yeah, repetitive or rule based. Very good. It is not repetitive na என்ன பண்ணணும்ங்கிறது மிஷினுக்கு தெரியாது. மிஷினுக்கு என்ன தெரியும்? நம்ம சொன்னதை செய்யதான் தெரியும். So obviously whatever which is going to be repeated a number of times or the rule is already given, it is defined, the rule is already defined. In those situations, automation is possible. Clear? So, in the automated environment, auditing எப்படி பண்ண போறாங்க? Accounting decisions, operational decisions, all these are going to be handled by the computer system. What are the advantages of automated environment first? Accurate data processing. Why? Because manual intervention கம்மியா இருக்க போது நம்ம சொல்லிட்டோம். So, computation, everything is done by the computers, so it is considered to be more reliable. எந்த இடத்துலயும் மிஸ்டேக்ஸ்க்கு சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி, provided you have fed the formula properly. Next, high value transactions இருக்கிற இடத்துல the automation is best. Okay, number of transactions repeat ஆயிட்டே இருக்கு, நிறைய volume of transactions இருக்கு அப்படின்னா it is better to go for automation. Next, business இன்னும் faster perform பண்ணும். Why? Because all these activities are done earlier. So business வந்து faster work ஆகும். Efficiency, security இன்னும் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணும். Human errors minimize பண்ண போகுது. மற்ற business processes ஓட integrate பண்றதுக்கு helpful இருக்க போகுது. Okay, so traditional விட this type of automated environment it differs in a certain way. ட்ரெடிஷனலா பண்ணிட்டு இருக்க அதே இந்த இடத்துல நீங்க பண்ணிட்டு இருக்க போறது கிடையாது. யூ ஆர் ஆல்சோ கோயிங் டு அப்டேட் யுவர் செல்ஃப். ஆடிட்டிங்கும் எப்படி டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி பண்றதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். வாட் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ்? ஜெனரல் காம்பனன்ட்ஸ் என்ன? டேட்டா பேஸ் இருக்கும், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும், ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் டிவைசஸ் இருக்கும், நெட்வொர்க் டிவைசஸ் இருக்கும், நெட்வொர்க்ஸ் வைஃபை கனெக்ஷனோ ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கணும் உங்களுக்கு, பிசிக்கல் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்கணும். எஸ் டேட்டா சென்டர், எங்க டேட்டாஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க போறீங்க, சிசிடிவி கேமரா, பயோமெட்ரிக் ஆக்சஸ், ஃபைன். விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கணும். ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கும் அப்ளிகேஷன் சிஸ்டம்க்கு என்னப்பா டிஃபரன்ஸ்? What is OS? What is AS? Application system, operating system. What is operating system? What is application system? தெரியுமா?
Yes or no? Okay. உங்க லேப்டாப்பையோ உங்க மொபைல்லையோ ஆன் பண்ண உடனே ஒரு பேஜ் வருது இல்லையா? லேப்டாப் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா விண்டோஸ் சொல்லுவாங்க. விண்டோஸ் 9, விண்டோஸ் 10, விண்டோஸ் 7. எஸ், தட் இஸ் சி அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர், ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர் ரெண்டுமே சாஃப்ட்வேர் தான். ஓகே, தி பேஸ் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர். அந்த விண்டோஸ் சொல்றோம் இல்லையா, விண்டோஸ், லினக்ஸ், யூனிக்ஸ், இது எல்லாமே ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர். Without this, your hardware will not work. That is called as operating system or operating software. இதுல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்க applications is application software. Let us say that MS Office or WhatsApp, email, paint mobile இருந்தா ஏதோ games application ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, இல்ல போட்டோ எடிட்டிங் அப்ளிகேஷன் ஒன்று யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ஜிபே, போன்பே, இது எல்லாமே அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். This application software will not run without operating software. போன்ல OS போயிடுச்சு, லேப்டாப்ல OS போயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Which means operating system போயிடுச்சு அப்படின்னா the use of hardware is zero. Keyboard நல்லா இருக்கு, mouse நல்லா இருக்கு, everything is good, but the laptop is not switching on. Now what is the objective? Waste, correct? So for the hardware to work properly, we need proper operating system. இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருந்தாதான் நீங்க அப்ளிகேஷன் சிஸ்டம், நீங்க அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ண முடியும், யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். The objective of operating software is to support these application softwares. Clear? இப்ப புரியுதா? மொபைல் ஆன் பண்றீங்க, எந்த அப்ளிகேஷனுமே இன்ஸ்டால் பண்ணலனாலும் மொபைல்ல ஆன் லைட் எரியும். That is called as operating software. And operating software proper இருந்தாலும் you can install certain applications. WhatsApp, games, GPay, PhonePe, Amazon, Flipkart எல்லாமே நீங்க வந்து இன்ஸ்டால் பண்றீங்கன்னா it is because of these are called as application software. These are installed with the help of operating softwares. புரியுதாப்பா? OS and AS. Yeah. Srividya, clear? Yeah. So, உங்க என்டிட்டில என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றீங்க? Fine. So, switches, routers, firewalls, இந்த வைரஸ் நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ண போறீங்க? உங்க நெட்வொர்க் எப்படி கனெக்ட் பண்றீங்க? வைஃபை கனெக்ஷன் இல்லையா, இல்ல வைஃபை வந்து செக்யூர்டா, இல்ல ஓபன் வைஃபையா? உங்களோட பிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கு, அங்க சிசிடிவி கேமரா இருக்கா இல்லையா? ஆல் தீஸ். இப்ப நம்ம அக்கவுண்டிங் ஆஸ்பெக்ட்ல என்னென்ன அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு? Tally, QuickBooks, all these are application softwares. Tally ERP, SAPs, Business One, Focus ERP, IT file பண்றதுலாம் Winman ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவோம், Clear Tax, Compute Tax, all these are for income tax purposes. Oracles, இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ். எந்தெந்த ஏரியாஸ்ல யூஸ் பண்ண போறீங்க? ஏரியாஸ் ஆஃப் யூஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இன் ஆடிட்டிங். ஆடிட் ப்ரோக்ராம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு, அதை பிளான் பண்ணி ஸ்கெடியூல் பண்றதுக்கு, எந்தெந்த அவைலபிள் மேன் பவரை யார் யார்கிட்ட அசைன் பண்ண போறீங்க. ஆடிட் ப்ரோக்ராம்ல எதானப்பா நம்ம பார்த்தோம். வாட் இஸ் ஆடிட் ப்ரோக்ராம்? என்னென்ன ஏரியாஸ் ஆஃப் ஆடிட் அதை லிஸ்ட் பண்ணிடுவீங்க. Who are the persons available அதை லிஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அந்த ஒர்க் அந்த கரஸ்பாண்டிங் பர்சனுக்கு அலோகேட் பண்ண போறீங்க. இதை கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி செய்ய போறீங்க. செக்கிங் ஆஃப் வேலிடிட்டி, கன்சிஸ்டன்சி, என்ட்ரிஸ் ரீசனபிளா இருக்கா இல்லையா, இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ரிவ்யூ பண்றதுக்கு, டேட்டா கம்பேரிஷனுக்கு, அரித்மெட்டிக்கல் கம்ப்யூட்டேஷனுக்கு, அரித்மெட்டிக்கல் எரர்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரேஷியோ அனாலிசிஸ்க்கு, ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ்க்கு, ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் டேட்டாவை என்டர் பண்ணிட்டு கரண்ட் இயர் டேட்டா கம்பேர் பண்ணிக்கலாமா ஈஸியா?
ஸோ வவுச்சிங்க்கு, வெரிஃபிகேஷனுக்கு, ஃப்ளோ சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு, ஆடிட் ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. ஆட்டோமேட்டட் ரோ என்விரான்மெண்ட்ல என்ன கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்க போகுது, ஆடிட்டரோட ரோல் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அப்ளிகேஷன் கண்ட்ரோல். ஆஸ் இ செட், அப்ளிகேஷன் நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட் என்னவோ அதை பேஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்றது தான் இந்த அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஸோ இது இந்த அளவுக்கு சேஃப் கார்டா இருக்கு. நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்க்கு லாக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. வை? பிகாஸ் உங்க வாட்ஸ்அப் உங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாம வேற யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஈவன் தான் உங்க போன் பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சாலுமே அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் ஆக்சஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னா அது நீங்க தனியா ஆப் லாக் போட்டு வச்சிருக்கலாம். தட் இஸ் வாட் இஸ் கிவன் ஹியர். ஓகே, சோ அப்ளிகேஷனை எந்த அளவுக்கு நீங்க சேஃபா வச்சிருக்கீங்க, இந்த அப்ளிகேஷனோட கண்ட்ரோல் யார் யார்கிட்ட இருக்கு, இந்த அப்ளிகேஷனோட ஆக்சஸ் யார் யார்கிட்ட இருக்கு, தட் இஸ் அப்ளிகேஷன் கண்ட்ரோல். நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்புட் கண்ட்ரோல்ஸ். என்ன டேட்டா ஃபீட் பண்றீங்க, வாட் இஸ் த இன்புட், அதோட ரேஞ்ச் எவ்வளவு இருக்கு, அக்செப்டட் ரேஞ்ச்குள்ள தான் இருக்கா, கம்பேட்டபிலிட்டி ரீசனபிளா இருக்கா, விச் மீன்ஸ் ஜிஎஸ்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் எடுக்கிறாங்க, ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் திஸ் இஸ் த ஜிஎஸ்டி வேல்யூனா நீங்க வேற எந்த இன்புட் கொடுத்தாலும் இட் ஷுட் நாட் அக்செப்ட். அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் ரெடி பண்ண முடியுமா? எஸ், யூ கேன் டு இட். எக்ஸெல்லே எடுத்துக்கோங்களேன், எக்ஸெல்லே ஃபார்முலா போட்டா யூ கேன் கெட் திஸ் டைப் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துக்குள்ள டேட் ஒன்றும் இல்லை, நீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும்போதே ஆன்லைன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு டிக் பண்ணாதான் அடுத்தது போகணும்னா இது நீங்க பண்ணாதான் அடுத்தது போகும். இது மேண்டேட்டரி. இப்படி ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன், எல்லா அப்ளிகேஷனும் பார்த்திருப்போம். இந்த சிம்பிள் இருக்குன்னா வாட் டஸ் இட் மீன்? இட் இஸ் மேண்டேட்டரி ஃபீல்டு. இந்த ஃபீல்டுக்கு நீங்க ஏதாவது ஆன்சர் கொடுத்தே ஆகணும். இஃப் யூ ஹவ் நாட் கிவன் எனி ஆன்சர் அப்படின்னா தென் யூ கேனாட் சப்மிட் யுவர் அப்ளிகேஷன். இது எல்லாமே கண்ட்ரோல்ஸ், இந்த ரேஞ்ச் கண்ட்ரோல், கம்பேட்டபிள் டெஸ்ட், இதெல்லாம் செக், இது எல்லாமே இதுதான். அண்ட் ஆல்பா நியூமரிக் கோட் ஏதாவது இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டிஜிட் வந்து ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர், ஆல்பபெட்டிக்கல் லெட்டர்ஸ், அடுத்த 5 டிஜிட் வந்து நம்பர்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல நம்பர் போட்டீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் செட் பண்ண முடியுமா? எஸ், யூ கேன் டு இட். வேலிடிட்டி செக் பண்றது, இன்புட் டேட்டா வேலிடா இருக்கணும். எக்ஸப்ஷன் செக், அன்யூஷுவல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க? எல்லா டீடைல்ஸும் சீக்வன்ஸ் கரெக்டா இருக்கா, 1 2 3 அந்த நம்பரிங்ஸ் கரெக்டா இருக்கா, டோட்டல் கரெக்டா என்டர் பண்ணிருக்காங்களா, டிஜிட் வெரிஃபிகேஷன். மொபைல் நம்பர் என்டர் பண்றதுக்குன்னா 10 டிஜிட் கண்டிப்பா இருக்கணும். 9 நம்பர்ஸ் தான் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தட் வில் நாட் அக்செப்ட். 11 டிஜிட் போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது இன்வாலிட் மொபைல் நம்பர்னு வந்துடும். அதே மாதிரி நிறைய இடத்துல பாத்திருக்கீங்களா, இமெயில் ஐடி என்டர் பண்ண சொல்லுவாங்க, ஏதோ ஒரு இடத்துல மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்கரெக்ட் இமெயில் ஐடி அதுவே ஆட்டோமேட்டடா வரும். ஸோ இது எல்லாமே ப்ராப்பரா இங்க இன்புட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த அவுட்கம் வருது. ஸோ செக்கிங் த இன்புட் கண்ட்ரோல்ஸ். அடுத்து ப்ராசஸிங் கண்ட்ரோல், அடுத்து அவுட்புட் கண்ட்ரோல். ஸோ இன்புட் எப்படி நம்ம ப்ராப்பரா கொடுக்குறோமோ this input is going to be processed and then it comes as an output. கரெக்டா? ஸோ இன்புட் ப்ராப்பரா கொடுக்கணும், ப்ராசஸ் கரெக்டா நடக்கணும், ஃபைனலி அவுட்புட்டும் கரெக்டா இருக்கணும். ஸோ ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல், ப்ராசஸிங் கரெக்டா இருக்கா, டைம்க்கு பண்றாங்களா, அதோட லைவ் ரன்னிங்க நீங்க செக் பண்ணணும், ரியல் டேட்டாவோட அனலைஸ் பண்ணணும். அவுட்புட் வந்து நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அவுட்புட் தான் இருக்கா, ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு வேற ஆர்கனைசேஷனுக்கு இந்த அவுட்புட் டிஃபர் ஆகுதா, ரிப்போர்ட்ஸ் கரெக்டா இருக்கா, டேட்டாஸ் கான்ஃபிடென்ஷியலா இருக்கா, இதெல்லாமே செக் பண்ணணும். ஃபைன். சோ ஒரு அவுட்புட் வருது அப்படின்னா அந்த அவுட்புட்கான ஆக்சஸ் யார் யார்கிட்ட இருக்கு, இந்த டேட்டாஸ் யூ ஹேவ் டு கீப் இட். மாஸ்டர் ஃபைல் கண்ட்ரோல்ஸ், எல்லா டேட்டாஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ற ஃபைல் எங்க இருக்கு, இதுக்கு செக்யூரிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ மாஸ்டர் ஃபைல் எங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அதுக்கான ஆக்சஸ் யூ ஹேவ் டு லிமிட். இத்தனை நம்பர் ஆஃப் பீப்புளுக்கு மட்டும் தான் அந்த ஆக்சஸ் கொடுப்போம். இல்ல இந்த டேட்டா இந்த பாஸ்வேர்ட் போட்டீங்கன்னா இந்த டேட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கும். இஃப் நாட் யூ வில் நாட் கெட் வாட் இஸ் நாட் நெசசரி ஃபார் யூ. சோ ஒரே அப்ளிகேஷன்லயே நீங்க இந்த மாதிரி வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம்ப்பா. நிறைய அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் பார்த்திருக்கேன். ஃப்ளோரசர்னு கூட ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, தட் இஸ் ஆல்சோ an accounting software. see அதுல வந்து you will have a password. கரெக்டா? ஒரு யூசர் ஐடி இருக்கும், ஒரு பாஸ்வேர்ட் இருக்கும்.
எம்டிக்கு ஒரு யூசர் ஐடி இருக்கும், பாஸ்வேர்ட் இருக்கும். எம்டிக்கு கீழே மேனேஜருக்கு ஒரு யூசர் ஐடி இருக்கும், ஒரு பாஸ்வேர்ட் இருக்கும். அந்த மேனேஜருக்கு கீழே இருக்க எம்ப்ளாயிக்கு அவருக்கு ஒரு யூசர் ஐடி இருக்கும், பாஸ்வேர்ட் இருக்கும். ஒரே சாஃப்ட்வேர் தான். தட் சாஃப்ட்வேர் இஸ் கால்ட் ஃப்ளோரிசர். அந்த ஃப்ளோரிசர்ல அக்கவுண்டிங் மாடியூல்ல எம்டிக்கு ஒரு லாகின் ஐடி இருக்கும், மேனேஜருக்கு ஒரு லாகின் ஐடி இருக்கும், எம்ப்ளாயிக்கு ஒரு லாகின் இருக்கும். சோ எந்த லாகின் ஐடில இருந்து லாகின் பண்றாங்களோ அந்த கரஸ்பாண்டிங் ரெக்வயர்ட் டேட்டாஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். எம்ப்ளாய்க்கு என்ன டிஸ்பிளே ஆகும்? அவர் எந்தெந்த இடத்துல என்ட்ரிஸ் மேக் பண்ணணுமோ அந்த டேட்டாஸ் மட்டும்தான் அவருக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். அதே சாஃப்ட்வேர்ல எம்டி லாகின் பண்ணாருன்னா அவருக்கு எல்லா ஆக்சஸுமே உண்டு. அக்கௌண்டிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இன்னும் வேற என்னென்ன ஆக்சஸ் இருக்க முடியுமோ எல்லா ஆக்சஸும் அவர் பார்க்க முடியும். இவங்க 2 பேருக்கு மீடியேட்டரா இந்த மேனேஜர், இவங்களுக்கு தேவையான டேட்டாஸ் இவங்க பார்த்துக்க முடியும். சோ இந்த டேட்டா யார்கிட்ட போகணுமோ அவங்க கிட்ட மட்டும்தான் இந்த ஆக்சஸ் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அவுட்புட் கண்ட்ரோல். சிமிலர்லி மாஸ்டர் ஃபைல் கண்ட்ரோல், எல்லா டேட்டாஸும் இருக்கும். அந்த டேட்டாஸோட செக்யூரிட்டி எப்படி மெயின்டைன் பண்றது, இப்படிதான் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். சோ எல்லா டேட்டாவும் எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இருந்தால் they may easily leak the data, கரெக்டா? சோ அவங்க கிட்ட எந்த தேவையில்லாத டேட்டாஸோ அது இருக்கக்கூடாது டு த lower level employees. ஆட்டோமேட்டட் என்விரான்மெண்ட்ல என்ன டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் இருக்கு? டேட்டாஸ் ரிலே பண்ண முடியுமா, நம்ப முடியுமா, வாட் ஆர் த அசோசியேட்டட் ரிஸ்க், இது எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணிட்டு they are going to inquiry, observe, inspect and reperform. இது இன்குவரி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம், அப்சர்வேஷன் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம், இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். வாட் யூ மீன் பை ரீபெர்ஃபார்மன்ஸ்? வேர்ட்லி மீனிங் இருக்கு. ஆல்ரெடி யாரோ ஒருத்தவங்க அந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணிருப்பாங்க, யூ ஆர் கோயிங் டு ரீடு இட்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரீபெர்ஃபார்மன்ஸ். Inquiry, can somebody recollect what is inquiry? Inquiry is considered to be the most efficient method. Inquiry na enna irukka nyabam iruka? What is inquiry? nyabam illaya? What is inquiry pa? ஓகே, சோ ஒன் வேர்ட்ல ஆன்சர் சொல்லாதீங்க, நான் போனதுலயும் சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? இட் இஸ் ஓரல் ஒன்லி. இன்னும் ப்ராப்பரா டிஃபைன் பண்ண முடியுமா வாட் இஸ் இன்குவரி? Getting information from the knowledgeable person within the entity ன்னு பார்த்தோம். Remember? யார்கிட்ட எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டாலும் அவங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியுமோ நீங்க அந்த பர்சன் கிட்ட தான் கேட்கணும். That is what is called as inquiry. Okay? Observation, somebody else will do some activity, you are going to sit and observe. Inspection is going through the records. ஓகே, சோ இது என்ன ரிஸ்க் இருக்கு, இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ப்ராப்பரா இருக்கா இல்லையா, எவிடன்ஸ் கரெக்டா கொடுத்திருக்காங்களா இல்லையா, பாஸ்ட் எரர்ஸ் ஏதாவது இருக்கா, பிசினஸ் ப்ராசஸ்ல ஏதாவது காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்கா, இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் இந்த டெஸ்டிங் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறது they will decide. சோ இந்த ஆட்டோமேட்டட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு புரியணும். டிரான்சாக்ஷன் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க, அப்ளிகேஷன் கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்கு, all this has to be checked. Next is audit trial. So audit trial na enna? இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுதான். once again, documents, records relating to transactions that enable an auditor to trace the transaction from source document to summarized total in the accounting reports. என்னப்பா இது, எங்கேயோ பார்த்தோமா இது? இந்த வேர்ட் எக்ஸாக்ட்லி இந்த வேர்ட்ஸ் இல்லைனாலும் இதே மீனிங்கோட வேற 2 கான்செப்ட் இப்ப பார்த்தோம். வாட் இஸ் இட்? tracing the documents from source document.
sorry, tracing the transactions from source document to summarize total in accounting receipts, sorry, reports. What is it? இப்போ பிரேக்குக்கு முன்னாடி பார்த்த கான்செப்ட்ஸ். நோ, ஒன்ஸ் அகைன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. ரொட்டீன் செக்கிங்னா அந்த பர்டிகுலர் ஹெட்டிங் மட்டும் தான் பார்ப்போம். ஹியர் தே ஆர் ட்ரேசிங் சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ல இருந்து, ஜர்னல்ல இருந்து, லெட்ஜர்ல இருந்து, ட்ரையல் பேலன்ஸ், ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்டிங் ரிப்போர்ட்ஸ் வரைக்கும். Tracing is different. Checking this in detail is different. Checking the auditing in depth. Correct. So audit trial naalum, audit in depth naalum, the other one what we are seeing, audit in depth madriye. அதுவும் இதுவும் ஒண்ணுதான் சொன்னேன். What is the other topic? Can you recollect? ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? You don't remember? என்னப்பா இந்த கிளாஸ்ல பார்த்தது இப்போ உடனே மறந்துடுறீங்க. What was it? Audit trail இதுவும் ஒண்ணுதான் சொன்னேன். Walk through test. Paranacha. Audit in depth, walk through test, audit trial. மூணுமே ஒரே கான்செப்ட் தான். Tracing the details from documents to accounting reports. Clear? So step by step transactions எப்படி ரெக்கார்ட் பண்றாங்க, அதுக்கு என்ன ப்ரூஃப், இது அடுத்து எங்க போகுது, இன்வாய்ஸ் இருந்தாலும் சீக்வன்ஸியா நம்பர் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர்ல இருக்கா, டே புக்ல இருந்து ஒரிஜினல் டேட்டாக்கு எப்படி கார்லேட் பண்றாங்க, அக்கவுண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா, இது எல்லாமே செக் பண்றதுதான் ஆடிட் ட்ரையல். ஓகே, சோ இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கான்செப்ட் சொல்லியிருப்பேன். லைக் ஒரு மேனுவல் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்க இப்போ 5000 என்டர் பண்ணிட்டு இதை எரேஸ் பண்ணிட்டு எய்தர் பெலிக்கன் வச்சு எரேஸ் பண்றீங்க, இல்ல ஏதோ இங்க் எரேசர் சம்திங் ஆர் யூசிங் ஆர் ஸ்ட்ரைக்கிங் அவுட்னா இதை மேனுவலா யாரோ எடிட் பண்ணிருக்காங்கிறது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதே எக்ஸல்ல ஒரு பேஜ் ஓபன் பண்றீங்க, அதுல ஒரு டேட்டா இருக்கு, அந்த டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்றீங்கன்னா யாராவது ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா? இல்ல ஏதோ சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர்ல ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் பண்றாங்கன்னா யாராவது ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமான்னா earlier it was not able to identify. earlier அந்த ஆப்ஷன் எந்த சாஃப்ட்வேர்லயும் கொடுக்கல. பட் ஆஃப்டர் 2022 1st April 2022 அப்புறமேட்டுக்கு ஆடிட் ட்ரையல் எல்லா அக்கவுண்டிங் சாஃப்ட்வேர்லயும் மேண்டேட்டரியா இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கணுங்கிறது they made a rule. If you are having accounting software na உங்க accounting softwareல audit trial install பண்ணிருக்கணும். edit log னு சொல்லுவாங்க. edit log உங்களோட audit trialல இருக்கணும். What is this edit log? So நீங்க என்னென்ன entries change பண்ணீங்க, என்னென்ன entries delete பண்ணீங்க, இது எல்லாமே அந்த edit logல போய் உட்கார்ந்திருக்கும். You will not have access to it. நீங்க enter பண்ணுவீங்க, இத செக் பண்றதுக்கு there is a separate code. அந்த login குள்ள போய் they will see what are the changes you made. Why
edit log is mandatory. So நீங்க ஏதாவது எரர் பண்ணிருக்கீங்களா, fraud பண்ணிருக்கீங்களா, cheat பண்ணிருக்கீங்களாங்கிறது இந்த edit log பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். How does this edit log operate? Unlike manual record, earlier input logல எந்த ஒரு ரெக்கார்டுமே எடிட் பண்ணதுக்கு அவங்க மெயின்டைன் பண்ணல. So they have built this system. IT infrastructure கொண்டு வந்திருக்காங்க. எதுக்காக? எந்தெந்த எடிட்ஸ் இது வரைக்கும் நடந்திருக்கோ அதை ஸ்டோர் பண்றதுக்காக. ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல இருந்து அப்ளிகேஷன் சிஸ்டம் வரைக்கும் எல்லாத்துலயுமே இந்த ஒரு விஷயத்தை இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க. Audit trials record every activity that occurs within your system. அந்த சிஸ்டம்குள்ள போய் நீங்க என்னென்ன பண்ணீங்களோ எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிடும். Which means your deletion, your correction, your change in any entry எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும். சோ எப்ப இது நடந்தது? நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா, எம்டிக்கு ஒரு லாகின் இருக்கும், மேனேஜருக்கு ஒரு லாகின் இருக்கும், எம்ப்ளாய்க்கு ஒரு லாகின் இருக்கும்னு. சோ எந்த லாகின் ஐடி மூலமா போய் இந்த டேட்டாவை வந்து சேஞ்ச் பண்ணாங்கிறத மாதிரி கொண்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம். கிளியர்? உங்க கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து நீங்க ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாமா? வித் யுவர் ஐபி அட்ரஸ் இட் கேன் பி ஈஸிலி ஐடென்டிஃபைட். எந்த லேப்டாப்ல இருந்து இது நடந்திருக்கு? ஒண்ணும் இல்ல, பேசிக்கா இன்கம் டாக்ஸ் ஃபைலிங் எடுத்துக்கோங்களேன். எந்த ஐபி அட்ரஸ்ல இருந்து இன்கம் டாக்ஸ் ஃபைல் பண்றதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாமா? டெஃபினட்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம். உங்களோட ஐடிஆர் ஃபார்ம்லயே வரும். ஐடிஆர் ஃபார்ம்ல கீழே பாத்துருக்கீங்களா, அந்த யாரும் சைன் பண்ணிருக்கான்னு அதை ஃபுல்லா ரீட் பண்ணி பாருங்களேன். அங்க ஒரு நம்பர் இருக்கும். அது என்னன்னு பார்த்தா எந்த லேப்டாப்ல இருந்து இல்ல எந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து நீங்க அந்த இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணீங்களோ அதோட ஐபி அட்ரஸ் அந்த ஐடிஆர் ஃபார்ம்ல இருக்கும். அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணீங்கனாலுமே எந்த லாகின்ல இருந்து பண்ணீங்க, யாரு பண்ணா, எந்த டைம் பண்ணாங்க, எந்த டேட்ல பண்ணாங்கிறத முத கொண்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். This is called as edit log feature of a software. This is mandatory in every all accounting softwares. Tally இந்த feature இருக்கு. இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன? யூசர் அக்கௌண்டபிலிட்டி. நான் என்ன பண்ணாலும் அது அக்கௌண்டபிலிட்டி நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேனா? இந்த லாகின் ஐடியில இருந்து என்னென்ன டேட்டாஸ் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடந்ததோ இது எல்லாத்துக்கும் நான் தான் ரெஸ்பான்சிபிள்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ யூசர் அக்கௌண்டபிலிட்டி. ப்ரமோட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் டேட்டா செக்யூரிட்டி. எந்த ஃப்ராடும் எந்த எரரும் இல்லாம உங்க டேட்டா எங்கேயும் தெஃப்ட் ஆயிடாம ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போது, சப்போர்ட் பண்ண போது. அலோஸ் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஈவென்ட்ஸ். இந்த எடிட் லாக் இருக்கிறதுனால சைபர் அட்டாக் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருந்தா நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணது, எதுவும் நடக்காம. யாராவது இன்டர்ஃபியர் பண்ண ட்ரை பண்றாங்களா, ஏதாவது எரர்ஸ் நடந்திருக்கா, இது எல்லாமே ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். இட் இஸ் ஆடிட்டர்ஸ் டியூட்டி. கேரோ பொறுத்த வரைக்கும் உங்க என்டிட்டில ஆடிட் ட்ரையல் மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது you have to report. This is the duty of auditor. Duties of auditorல இந்த ஒரு பாயிண்ட் இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, உங்க அக்கவுண்டிங் டீடைல்ல உங்க அக்கவுண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல இந்த எடிட் லாக் டெஸ்ட் எடிட் லாக் ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும். அது ஆனும் ஆகி இருக்கணும். இது ஆஃப் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கானா அதுக்கான ஆப்ஷனும் இருக்கு எல்லா அக்கவுண்டிங் சாஃப்ட்வேர்லயும். நான் எடிட் லாக் ஃபெசிலிட்டி உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு அதை ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்க கூடாது. தட் ஷுட் பி இன் லைவ். ஓகே, எனி டவுட்ஸ் இன் ஆடிட் அண்ட் ஆட்டோமேட்டட் என்விரான்மென்ட் பா? என்ன பார்த்தோம்னு புரியுதா? First we started with audit sampling. So sampling என்ன டைப்ஸ் இருக்கு, எப்படி அதை கிளாசிஃபை பண்றாங்க, how every sampling techniques works இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். Then analytical procedure என்ன, why it is done, how it is done ன்றத பார்த்தோம். Then audit in an automated environmentல what is automation, why it is important, என்ன நீங்க இந்த ஆக்டிவிட்டி நீங்க பண்ணலாம், what is audit trial, why it is important, what is audit log, what is edit log, why this is important, இதெல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ரைட்? எனி டவுட்ஸ்? எனி டவுட்ஸ்? Okay. With this, your entire chapter 6 is over. The entire chapter 6 gets over with this particular class. I hope you are going through your books on my
document whichever is convenient for you. Side by side நடத்துறத முடிஞ்ச அளவுக்கு படிச்சுங்க. Why? Because auditing class எல்லாம் கவனிச்சுட்டு புரியுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 days பிரேக் பண்ணிட்டு அப்புறம் புக் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணணுமா இல்லையாங்கிற டவுட்லாம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ பெட்டர் நான் போற ஸ்பீட்லயே நான் இன்னைக்கு ஒரு சாப்டர் முடிச்சேன்னா இன்னைக்கு அது மினிமம் புக்ல என்ன கொடுத்துருக்கான்னு ஒரு கோ த்ரூ ஆல் பண்ணிடுங்க. தட் வில் பி பெட்டர். ஓகே, ஸோ மீட் டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பா. தேங்க்யூ. Yes, thank you, Pa. Thank you.